Чтобы я не создавал проблем, да, поняла тебя уже. Ну да, да. Ой, да ладно, что-то. Ничего, ничего есть.
принципе, как ты хочешь, воспринимай, как бы, почему нет? Он как бы никому не относится, понимаешь? То, что я тут бла-бла-бла, всякую вообще просто, да. Ну, хочу я, чтобы у меня память, может, осталась, или еще что-нибудь. То есть это мое дело, понимаешь? Почему нет? Да. В чем-то проблема, да. Тебе кто-то тоже вспомнит. Ну, женщин я понимаю, я тоже думаю, что... Ну, это мое мнение просто такое, что женщинам показываться лишний раз, как бы, нехорошо. Ну, грех, не грех, как бы, как хочешь. Можно назвать, просто нехорошо, понимаешь, это не по-женски, так сказать. То есть, против женской натуры, природы, да, то есть, как бы, женщин лишний раз показывать нехорошо, я согласен с вами. Ну, что теперь поделаешь? То есть, да, я стараюсь и так, как бы, это самое, ну, да. Ну, это про меня, это про мои отношения с сенсацией. Я же не сам, и они в этом не виноваты, это мой стыд, я своих, понимаете. Да, то есть, они же не винны в этом, мне не касается, то есть, как бы, это даже интересно, но не понимаешь, как это прикольно, что ты ничего не знаешь, как наоборот, я понимаю, нет, это ты, я понимаю, что ты имеешь в виду, только это неинтересно, то есть это, потому что, ну, понимаешь, только вот я наоборот тебе говорю, ты считаешь, что мир устроен, да, так что, да, шухер, короче, да, начинающий, так вот, да, ну, не совсем так, понимаешь, а вдруг вообще не так, вдруг нормальности, если есть некая нормальность, то как бы все наоборот получается. Просто, да, вот извини, я зову, здравствуйте, простите, до свидания. Ну, примерно, ну ладно. То есть, как бы, так что на этот счет я переживаю, да, я тоже переживаю, да, я говорю тебе, что это риск, это все понятно. Не каждый выкрутит песню, да, это понятно. Но это в рамках артистизма все, как бы, то есть, при наличии работы только, да. И опять же, вот я тебе говорю, вот я говорю, это, ну, да, ну ладно, будьте здоровы, что дома у вас свирепо было сегодня, да, похоже на уход на да, надо что-то, не знаю, при любом раскладе я просто уже это говорил, да? На твоей стороне. Да, да, понял. Ну как, я тоже переживаю, да, вот это тоже так, про это и говорят. Я тоже понимаю, что может надо как-то так, это самое. Ну, хобби у меня такое, я такой артист, черт его знает, да. Ну, а зачем мне останавливаться, если у меня одна жизнь, почему бы и нет? То есть, собственно, что я нарушаю? Себя, свои маразмы какие-то, как угодно называй. Кто-то свое снимает, мини-дейри, или свои курсы, там, обучения, да, то есть, что вас беспокоит, да, собственно. Ну и ладно, ну смотри, давай, что необычно? Вот давай, 10 лет назад что было необычно, сейчас погляди в окно, там, типа, да, вот. То есть, как бы, что теперь? Мало ли, что тебе кажется. То есть, и вообще ты женщина, ты в курсе, что ты мужчина? Ну, тебе страшно, понятно. Я тебе говорю, вот спрячься за мужика сегодня, есть видно? Вот и все, может, и все, пусть он там
что-нибудь душой, душа. Компания это уже другое. Вот, да. Ты хочешь, чтобы твоя жена компания, да. Это уже что-то из немецкого порно, да. Я просто... Не надо же. Так уже все. Дома своего, наверное. Семьи своей. Ближайшего, наверное, да. Наверное, семьи. Там вот здоровье, я не знаю. Там не здоровье, наверное. Да. Счастья нет там, конечно. Так, чем ближе, тем лучше. Ну, наверное. Ну, то есть, тем нормальнее. Да. Близость это женская тема. Да. Скромность вообще закрытость это женская тема. Самый ближайший круг. Нормально, но это уже просто нормально. Да. Поэтому это, да. Чуть еще как вот здоровье там где-то находится. Наоборот, только... здоровье это когда ты в публичку вылезаешь. Понятно. Это твое здоровье, да. То есть, настоящее здоровье. Ну ладно. Не, у нас здоровья нет у мужиков. Ты все время вылезаешь куда-то, да. Все время риск, да. Ну, тренировка, да. Делаешь привычно то, что было ненормально, да. Еще деньги умудряешься получать за это, да. Это нормально, да. Дальний круг, холодный там, да. То есть только самые близкие родичи, которых ты само родило. Из тебя, которых выводили. И то не навсегда. Они тоже расползаются. Ты здоровый, конечно. Вот, огорчение такое. Жить можно? Вдруг вы сами не захотели, такие, просто поживем, можно? Я пробовал просто пожить, это ужасно. Просто не да. Привет, папа, кстати, мама, да. Не забудьте, да. Может, у вас другой экспириенс есть? Надо для других жить, для своих. То есть, если ты мужик, надо жить для тех, кого ты не знаешь. И которых даже нету, может, еще пока на этом свете. Которые не твоя родня, и очень далекие. Они и так живут, главное, что они, вот видишь, вы такие мудрые, я вообще офигеваю. Это вообще кто такой?
спать вообще вечером. Что-то вообще не знаю. Ну нет, тут 9 часов уже. Да, что за рамка? Как будто не зря. Раздраили просто, раздраить меня. Утащил меня просто все. Даже потому что ну опять что ли своим? Ну я что, не сладенький? Это я сволочь-то, я-то сволочь. Ну нафиг спать, завалите все, да. Вот наоборот, что ли, содержание, вот у меня собака, видишь, содержание. Нехватка шугарина. Взаимодействие. Откликаясь, откликаясь. Ну вот нет, вот это и было самое. Какую работу-то, о чем? О музыке твоей? Ну нет, вот это не надо. А, ну надо, да. А, ну вот нет, не надо.
не слушаю, потому что я... Ой, это просто я уже, понимаешь, где мой доход, где мой, то есть, понимаешь, как бы все эти планы, все они ни о чем, на чем оно основывается, на то, что ты пианист и музыкант, а потом Скрябин, причем здесь это все, ты говноркетинг, это все, оно все надо, если ты пианист и музыкант, и то под вопросом ты можешь, тебя человек, вот ты нанимаешь человека, и он тебя, да, от него можно научиться, и он тебя может научить делать это. Ну да, понял. То есть не надо целиться туда, куда, то есть, ну, да, кто что тебе не, ну, то есть если ты не играешь, тогда не играй, и все, да. Понимаете, нонсенс. Возможно так и, да, не знаю, думай, да. Да. Но без денег сидеть тоже нельзя, понимаешь, да. Вот в том-то и дело, да. А другой, давай не слепую, а людям что надо. Как, вот прямо взял на улицу, вышел с пианиной, можно и так. Был бы репертуар, как говорится, да. Да. А репертуар у меня Скрябину и тут бесплатно. Ну, либо наизусть, либо с листа, пока никто не другого нет, да. Ну, потому что, да, Скрябин, лист, Шопенгауэр там, да. И свои импровизации, в том числе. Ну, короче, да, да. Нет, зачем мне тратить время на всякие, там, на то, что я даже музыкой не считал в свое время. Сейчас я, нет, ну, можно как бы как угодно. То есть мне это не интересно, просто пойми. Да, то есть это тоже, да, отдельное, вот. Заучивать уж кому-то нахер надо, да. Да, и тоже так, да. Ну да. Но все равно, ну и что, как понимаю, вот. Нет, я же говорю, вот если у тебя есть банда, если я к ней присоединюсь, и твой репертуар подхвачу, если ты мне денег будешь платить. Но такого нету. Значит, либо спроса нету, либо просто у тебя все, то есть как бы нет таких вакансий, потому что все сами там, все, не знаю, типа того. Ну, я это не знал, ну, может, где-нибудь в Москве, где-то хрена этих штук таких, может, там где-то есть, я не знаю, но как бы... Да. Почему бы нет? Да. Ну, короче, да. А, ты хочешь сказать, нанимаешь меня, не. Интернета. Я рвусь к тому, чтобы быть концертмейстером, а это херня такого, потому что это не музыка вообще. Ну, просто коротко, конечно, да. Она тебе будет доступна, да, понимаю. Ну, ну, там свои штуки есть, там, поп в эстраде, там, да, я все понимаю, мне не интересно просто. Просто это не та тема. Она как бы получится на букву Е, если тебе интересно, да. Ну, народ, ага. Тем более. Ну, тем более, так, ну, если там, ну, понимаешь, короче, нет, да, да, да. Очень надо людям. Ну, не то, что, ну, потакать, да, потакать. Ну, без брезгливости, просто люди. Да, да. Хорошо продается везде и всегда пицца и что-нибудь, ну, такое, да, и сосиски, неважно из чего сделано, да. Понимаю, да. Ну, да, ну, наверное. Ну, и что, как ты говоришь, что такого? Он про это и говорит. Ну, смотри сам, короче, это не касается, да. И себя надо выращивать, потому что пиццу я не ем, я не люблю пиццу. Ну, бери франшизу, угождай всем, как бы, по-мужски, да. Зарабатывать будет хоть чем тебе жизнь судить, It's nearly May, and with it comes plenty of new games across PC and your favourite. And once again, to get indie gaming wearing
this video, we're counting the biggest, most wanted upcoming new indie Ну, game моя releases гипотеза, of видимо, May ну, скорее всего, 2020. можно по-другому, я не знаю. Ну, ведь как-то так, что ты сам из себя должен вырастить, типа, из того, что дорого, да, что-то настоящее. Ну, и можно и так тоже. А ты откуда взял то, что тебе, да, то есть, вот, хорошо пицца, там, здоровая пища, хорошие отношения, например. Ты говоришь, что, да, хорошие, ну, типа того. Много чего, да, понимаете. Это тоже технологии, да, это тоже технологии. Причем, ну, честно говоря, да. Можно женщине перепоручать, но зачем? Ну ладно, меня это не касается, просто я объясняю, да. Что да, это не мужская тема. Да. Ну ладно. T1. Let's get things going with Retro Machina, a game that sees you play as a robot within a world without humans, where there's only one city left standing, protected by a glass dome. It's a single-player puzzler adventurer with platforming elements, where your player character has found themselves on the top of some old garbage, and it's your job to get away and find yourself and become fully functional once more. We recently stumbled upon this one while flicking through the upcoming games tab on the found out they had a demo, which is still up as this video airs, and decided it ticked all of our boxes, so we jumped right in. The demo certainly provides a great little overview of what we might expect from this one. That's clearly inspired by classic sci-fi tales, with it headed onto PC by way of Steam, PlayStation, Xbox, and the Nintendo Switch on May the 12th. Already out on iOS through Apple Arcade, Skate City comes to the Switch, Xbox, PlayStation, and PC via Steam and the Epic Games Store on May the 6th. We've been lucky enough to receive a key already from the publishers for review purposes, and at the time this video goes up, there's a review embargo, although we are rather taken with this side-scrolling endless runner that also comes with more than 100 different challenges with which to test your skills. All in, so far we found it a really chilled out and comfortable experience, something to dabble with here and there for, let's say, around 30 or so minutes on a daily basis, with the visuals and soundtrack helping to create something that's really rather laid back and so very different from many other skating games with their high-octane breakneck gameplay. We're thinking Skate City could become one of our go-to wind-down games for the next couple of months. Up next, and at number 8, and probably one of the silliest, zaniest, and straight-up divisive games out for many a month, Just Die already comes out on May the 20th. Essentially a sandboxed open adventure game from some of the designers of that rather oddball game that is Goat Simulator. This one sees you play as a senior citizen, having recently been kicked out of your retirement home. Sadly, the world in which you find yourself isn't particularly friendly towards senior citizens, with you tasked in surviving as long as possible until once more you're able to take up residence within another retirement home. There's also an online cross-platform multiplayer for up to 4 people, and numerous challenges and missions to keep you busy. Just Die Already is probably a game you'll either love or loathe, and it comes out on PC via Steam and all of the usual consoles. Moving on, and this month's number 7, and the second side-scroller endless runner we feature this month. Aerial Knight's Never Yield drops on May the 19th. We've recently spent time with the game's demo by way of the Nintendo Switch, and so far, well, the gameplay feels wonderfully precise, with it offering an overall rewarding experience where accuracy and precision is required as you run, jump, dash and slide across the in-game world. Designed to offer a modern take on classical endless runners, the developer suggests this will appeal to speedrunners and casual players alike, and we're inclined to agree. As you might expect, the soundtrack is another high point and strength, with it coming from the Detroit-based artist Daniel Wilkins. Aerial Knight's Never Yield is headed towards PC, PlayStation, Xbox, and the Nintendo Switch. At number 6, Sacrificial Lighthouse is said to be a short but atmospheric psychological story-driven thriller
with certain questing elements. You play as a young girl called Maya, who finds herself stranded on an island with a lighthouse during a storm. You're tasked with finding out how Maya got to the island, while also uncovering a story in which the developers describe it as one that will crush your heart and leave behind a gasping void of hopelessness. Which of course is just what everybody's looking for at this stage of 2021. Flippancy aside though, we usually enjoy these kind of psychological thrillers, and the hand-drawn 2D art style and animations look pretty darn pleasant. So we're going into Sacrificial Lighthouse hopeful of the end results, with it coming to Steam on May the 12th. Up now, and something a little more jovial looking. QIWI-Wallet is essentially a couch co-op party game for up to 4 players, and while it is a single player option, we doubt we'll play it in any way other than 3 or 4 of us all shouting and getting needlessly cross with each other, all the while, well, shouting at the TV screen in front of us. It all looks sublimely silly, and with there clearly being a little bit of overcooked, moving out and gang beasts going on with this one, it comes out on May 25th as a timed exclusive for the Switch, in both digital and physical editions. At this point, there's no word on when the game is headed to other platforms. We expect it out on May the 20th and at number 4. The Longest Road on Earth is a monochrome black and white looking thing. It has no dialogue and comes with minimal input from the player, save for moving about the place by way of pressing the arrow keys and interacting with things by pressing the space bar. It's also a whole story-driven game, and one that's designed for the player to formulate their own narrative, with each of the game's 4 short stories being open to interpretation. We've played a demo in the last few hours prior to pulling this video together, and what gels all of this together in one cohesive way comes from the game's musical score, which is all bespoke for the game, having been created by one of its developers. The demo shows how these songs, which are full of empathy, compassion and tenderness, are designed to wrap yourself like a cozy blanket as you observe familiar scenes and enjoy small pleasures, such as playing in the snow, collecting seashells and riding a bike on a warm summer's day. The Longest Road on Earth is headed to PC via Steam. At number 3, and something that so far has sailed well and truly under our radar, eVGENIY is a climate fiction, true crime and story adventure set within a dystopian alternate reality San Francisco that's been laid to waste by war and natural disasters. It tells the tale of 2 disgraced police detectives as they seek redemption by unraveling and solving a number of what are said to be horrific crimes, and in so doing we'll learn about the detectives' past lives and that of the fate of the city in which it's staged. Players will also be able to explore a map that's based on real-life San Francisco Bay Area, with what are recognizable landmarks and locations. As for the gameplay, well, it's said to be narrative-driven and deals with adult themes, extreme violence, all within cinematic pixel art. eVGENIY is headed to PC by way of Steam. Зачем регулярно закупили, зачем? Welcome to the Node.js Masterclass, where you're going to learn to... At number 2, expected out May 20th, with it launching onto PC via Steam and also onto the Xbox platform. The Wild at Heart is visually one of the most striking and frankly dazzling games of the year so far. It looks every bit like a child's storybook and sees 2 children running away from a tough life, having found themselves within what are called the deep woods.
In a nod towards all things Pikmin, players are able to collect and deploy swarms of magical creatures and have them collect loot, fight enemies, build new parts, instruct them in solving puzzles, and much more besides. There's so many things going on here that makes the Wild at Heart look so very whimsical, with it also said to contain a deep lore for players to immerse themselves into. All of this seems to ooze quality, with it on paper having the potential to be one of the biggest surprises of 2021. At number 1, and a game we've been looking forward to seeing launch since we played it back at EGX in London in late 2019. 100 Days is a beautifully tranquil winemaking simulator, which sees you taking over a derelict vineyard in Italy, with the goal being to grow and expand the business locally, and ultimately become a highly regarded producer worldwide. Now this game also comes with a narrative that's loosely built on the lead designer, Yves Holler's personal experience, with the story partly autobiographical. It's certainly not a traditional sim game where success is usually found by way of mechanizing production. Rather, in 100 Days you make progress by fine-tuning each and every aspect of the winemaking process, and comes with 3 difficulty levels from beginner to expert. 100 Days is a delight, and a must-plays for simulation fans and anyone interested in learning the secrets of winemaking. It launches on May 13th for PC and Google Stadia, with iOS, Android and console launches expected later in the year. So that's all from the biggest indie game new releases out this May. Let us know in the comments which games you're most looking forward to getting hold of, and if we missed anything you think we should check out. Many thanks for watching, and we'll see you all again here soon for another indie game video. Hello indie game fans, an interesting week of indie games awaits with quite a number of simulator titles, but there are the usual roguelites, action platformer, RPGs and more, together with some bigger games of interest in this edition of Indie Gaming this week. Let's begin with Simona's Requiem, a classic Vania title with some decent pixel art. Play as a Reaper, tasked with having to claim the soul of the Fisher King, battling your way through an interconnected world in order to do so. The developers self-described this title as having more in common with Simon's Quest rather than Symphony of the Night, so it's nice to see indie developers cater to every need of indie game fans, and it's certainly a style of game in this genre that is worth a play if you're more used to the other variant. It's supposed to be a short and sweet experience as well, so certainly something to work into your pickups of the month. Идиоты. I do like board games as well, and an interesting looking strategy title is A Token War, adding deck building elements into a turn-based strategy title which seems pretty neat. The art style, while simple, does work, so I'm looking forward to the tactics and strategizing in this. I just covered Scrooge's story in my video on upcoming Zelda-like titles, which you can find in the link up in the top right, where the soft, pastel colors of the game does impress me. Нет, наоборот. Наоборот, значит.
as a warrior armed only with a shield, but deflecting enemy projectiles will grant you that power for a little bit, which will lead to some clever game design. I do love my action-adventure titles, so another no-brainer for the week. Наоборот, получается, да. Not usually a fan of survival horror games, but I like to think that I can spot a decent one of these, where the caretaker seems to be the example this week. While it's from an isometric perspective, it does look like Silent Hill combined with Dark World in some way, but with a little bit more gunplay and action, so it should give you some of those crap-in-the-pants moments as well. You're moving from building to building, scavenging for resources, in a mysterious town where a fog is rolling in, but of course, plenty of horrors lurk in. Минори.
Снотворный сон. Знаешь, такое упражнение. Target unlimited. the dock. Play as a warrior armed only with a shield, but deflecting enemy projectiles will grant you that power for a little bit, which will lead to some clever game design. I do love my action-adventure titles, so another no-brainer for the week. Not usually a fan of survival horror games, but I'd like to think that I can spot a decent one of these, where the caretaker seems to be the example this week. While it's from an isometric perspective, it does look like Silent Hill combined with Dark Wood in some way, but with a little bit more gunplay and action, so it should give you some of those crap in your pants moments as well. You're moving from building to building, scavenging for resources, in a mysterious town where a fog is rolling in, but of course, plenty of horrors lurk in the dark. Long ago, in the beautiful kingdom of Reckoning, legends told of an omnipotent crystal power hidden in the land. The sorcerer's advisor of the kingdom tried to seize that power for their own benefit, but only those who are worthy can use it. This is where our legend begins, where our heroine awakens from a premonitory dream of the adventure that awaits her. This is where my story begins. Platinum Cherry Dreamland is a fantastic-looking retro pixel art action platformer which would not be out of place on the Game Boy, but they did very cleverly use the rubber hose animation, best seen in Cuphead, as part of the animated cutscenes, which did get my attention. Оформи карту Тинькофф Black или приведи друга до 30 апреля и получи двойной кэшбэк рублями, а еще до 5% на остаток. Bigger titles of the week begins with the Xbox launch of Second Extinction, the dinosaur co-op shooter that has been making waves. Ну вот нет, наоборот, пропустил, проворонил просто меня, да. Наоборот. This will be joining the game preview program, which is the equivalent of Steam Early Access, where both console and PC versions should achieve parity in terms of content, but for more co-op goodness, this is one to get. Ничего, да.
Наоборот, значит, да. For shoot 'em up fans, the long-running series R-Type gets a new entry with R-Type Final 2, being a horizontal shooter with 3D graphics, looking pretty good and for fans of the genre. Finally, the PS5 exclusive Returnal is worth a mention, since it's a standout example of a bigger title that draws from indie games in that there's actually a roguelite in structure. Developer Housemarque is also infamous for putting out the Arcade is Dead article in 2017 after making fan favorites like Resogun and Super Stardust, and then pivoting to a Battle Royale title, Stormdivers, which was never released, with Returnal being their newest title since 2017, so I'm certainly curious about this. I'm your guide, Flo. But before we start the tour, shake off the seaweed. Very good. Now let's get started. Smaller Games of the Week begins with the Switch port of Castaway Paradise, a farming life sim title that again shows how things have a funny way of coming around full circle, since this is basically Animal Crossing. Great, isn't it? Near here is the first field where you can farm and let off steam. Vegetables and flowers. Whatever your heart desires. Do you see the trees around here? They produce delicious apples. If you'd rather have oranges or something else, sow some seeds and help the trees grow. Of course, you don't have to limit yourself to farming. You can not only relax on the beach, but also try to catch the biggest fish. Can you spot all kinds of fish in shells? Do you know what the best part is? You're not alone on Castaway Paradise. And now, have fun on your journey. Tell us about your adventures and make the island your home. Dead OS is an interesting one since it's not quite a game, but more of a simulator where you simulate a zombie outbreak by altering and tweaking the various factors and values, so I'm curious to see where this goes in early access. I have a soft spot for JRPGs, and the title of interest this week is Fate of Bunchev, coming to us from a Japanese
решили. Ну, так, наверное, да. Я понял. Да ничего особенного, блядь. А, вот это сделал. Ну это есть то самое. Ну это ничего страшного, это переживешь. Это все фигня. Работа нахрен. Ты понял? Ну, ничего там, не знаю. Последнего. Наоборот. Что значит выигрывать? В жизни нет, ну как бы, ну выигрывать, ну ладно. Вот так. Наоборот, ну нет. Is developer and should have an interesting combat system, but do note that it will be releasing in early access. In a similar way to Wrench Simulator covered in my video on the best indie games of March, Gas Station Simulator is a first-person sim where you're in charge of a gas station and have to fix it up, getting a prologue demo this week. If you enjoy wacky ragdoll physics multiplayer titles like Game Beasts, then Glorious Poniers will be of interest, where there appears to be a lot more moving parts with guns and explosions in the mix.
Heaven vs. Hell looks like an interesting turn-based RPG where you play as either the forces of heaven or hell and take part in the eternal conflict, getting a Steam version this week. Defense titles, so Infinito 2 Infinite Tower Defense did get my attention. Though it does have simple looking visuals, it does seem to have an extensive upgrade system and does look similar to Craft, which is a series that I love. Like Scourge's story mentioned above, Little Shell's Adventure is a smaller action-adventure title that stars a little turtle fending off a crab invasion of his island, looking really cute and should be neat. Similarly, Penny Mortar does look a little basic, but it's a bullet hell shooter where you fight against a corporeal beast in every level, and interestingly, should be a free title, so even if bullet hells are not usually a thing, I would recommend that you check this out. Пропустить это видео, если вам не интересно, как покупать автомобили со скидкой 50% на торгах по банкротству и зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц без рисков и каких-либо вложений. Например, автомобиль Toyota Y 2002 года выпуска, текущая цена 426 тысяч рублей, может упасть до 106 тысяч. Snot is another free title of interest, combining Snake and Breakout into one experience, which does look like an interesting combination, and I wonder what other classic arcade titles can be combined together. If you enjoy battle simulator titles like Totally Accurate Battle Simulator, then Voxel Battle Simulator should be of interest, this time where you place modern military units and simply watch the battles play out. Hi, this is Mark Brown with Game Maker's Toolkit, a series of video game design. Games with user-generated content can be great stepping stones for
interesting looking multiplayer survival crafting title is Woodfell, having player housing, crafting, farming, combat and more, looking pretty ambitious, so wishing the developer all the best. Оформи карту Тинькофф Black или приведи друга до 30 апреля. Очень дурак. Да, ну нет, ну это да. Да, нет, да. Wannabe designers. Games like Little Big Planet, simple level-making engines like Duke Nukem 3D's Build, the track editor in Trials, and modding tools for Skyrim let you try your hand design without having to learn Unity or Xcode or something like that. Which is why I was excited to sit down with Super Mario Maker, the Wii U game where you can build your own Mario stages. I didn't want to build troll levels or goofy gimmick stages. I wanted to see if I could build good levels that follow Nintendo's design philosophies and could feasibly exist inside a Mario game. But when I was faced with a blank screen and a box full of Goombas and pipes and coins, I realized that I didn't start. Even after thinking back on Super Mario 3D World's 4-step level design, I felt stuck. Luckily, the other level editors is that they come with a wealth of content to look at for ideas and guesses, aka the game itself, or in the case of Super Mario Maker, 4 games. Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario, and New Super Mario Bros. U. So, with that in mind, I wanted to analyse a favourite level from each of these games and figure out how they're built, how they challenge and surprise the player, and if there are any ideas I can borrow or steal from my own stages. Let's start with New Super Mario Bros. U and the level Seesaw Bridge, which is in the Soda Jungle. The first thing we see in this level is actually kind of weird. There's a wiggler on these blocks, and it isn't exactly a threat. All you can really do is kill it. An easy win before a slightly tricky level, perhaps? We're then introduced to the stage's main mechanic, these bridges that automatically seesaw up and down. We get a feel for them, but we're in no real danger. The tip never even goes underwater, so Mario is safe wherever he stands, and only has to make a small jump to get on. We get a power-up box, and now a bigger jump between 2 seesaws. The arc of the coins shows us the optimum time to jump off the bridge. The Koopa Trooper isn't so much a danger here, it's the setup for a fun moment. Mario veterans will want to lob his shell at the other Koopa, and thanks to the layout of the level, this will take out 3 wigglers. Before we move on, you might have noticed a not-so-secret pipe. This takes us to an area with the game's optional pickup, a big coin. It's a really hard challenge using mechanics we haven't come across yet, designed specifically for veterans. Anyway, back up top, we see the basic seesaw mechanic has now become more challenging. There's a bigger gap to jump, the platform now dips into the poisonous water, and we see our first interceptor. These are enemies that periodically appear between platforms to make you consider timing as well as jumping and landing. We get another jump with another interceptor. Ooh, great. Ooh. Ну, не знаю, да. В таких ситуациях просто берешь и играешь что-нибудь, потому что
меня появился. Ладно. Except this time with wigglers on the platform, so you'll have to bounce off their backs to proceed. It adds a slight wrinkle to the basic jump. Now the challenge is really starting to ramp up. These bridges have only one pivot point, so they spin in a full 360. Plus, their spins are out of sync, so you can't just wait for them to line up, and we'll have to inevitably do some tricky jumping to stay alive. That block is interesting. Mario games are always asking you to make tricky decisions. You can wimp out and ignore the block, or you can risk everything to get a one-up mushroom. It's optional though, so players get to choose. This section looks quite intimidating, but is actually another setup for a power trip. Mario games, at the end of the day, want you to have fun, and this sort of moment is just there to make you smile. It's really hard to mess up too, as the placement of the Koopa and the Wiggler will make almost every player throw a shell to the right. These red rings cause time-sensitive coins to appear. This is important because playing Mario at a high speed is really fun and exhilarating, but it often makes more sense to play it slow and move slowly. These brief spurts of speed add short moments of speedrunning flair to the game. Imagine how different and how boring this section would be if you waited patiently for each spiky ball to fall before jumping. Next up, a mutation on the spinning bridge. This time it's so long that you can't hope to jump to the other side mid-rotation, but a cheeky ring of coins will encourage some players to make a dumb decision. Part of ramping up the challenge is increasing the distance between safe zones. On this image, the red areas are where Mario can fall in the water, and the green areas are safe. As the level goes on, there are longer and longer periods where Mario has to think fast and react on the spot without being able to relax. So here, you can't even see the next safe spot. You'll just have to go for it and react to whatever the level throws at you. Complete all this and you'll get a reward, an easy 3 Koopa kill. And now the final challenge, a whole bunch of different spinning bridges. There's a mutation we haven't seen before and a long distance until the next safe space. And we finish with an echo to the beginning, a wiggler that is no threat to us, but we can't help but kill him. There are loads of great moments in Super Mario Bros. 3, but one level really stuck out for me during this playthrough. It was a level that trolled me, that played a joke on me. It's stage 4-6, which is in the game's iconic Giant Land. We actually get a reminder of that new Super Mario Bros. U level here. There's a Koopa who can't actually hurt you, but you'll probably kill it anyway because you're a terrible monster. This is more of a gimmick level than anything. You can switch between the giant enemies and the normal-sized enemies by going in these magic doors. It doesn't change much, but it does give the player an interesting choice, and it's a clever idea overall. Now, here's where the joke happens. You bound over this Koopa and end up flying into this wall, which spits out a Starman. If you've never played a Mario game, this thing makes you invincible for a short time and lets you instantly defeat any enemy you touch. Once you get it, you start to kill enemies like this Goomba, and then while you're on your murderous rampage, you decide to kill this Koopa too. But as you try to escape, an invisible block appears over your head, and then another, and then another. The third one spits out a one-up mushroom, but you probably won't get it, and also your Starman has run out before you get to easily dispatch a pair of Koopa. It's a moment of surprise. It's a joke between the developer and the player. Definitely a memorable moment. The rest of the level is pretty typical. Some jumping puzzles and a reminder that while Koopas aren't a particularly tough enemy to dispatch, their predictable patrol pattern can add a slight element of timing to a simple jumping section like this. For Super Mario World, we're checking out Chocolate Island 3. The mechanic in this level is actually a more challenging version of one seen much earlier in the game in Donut Plains 3. This time around, the rotating platform only has one arm. We start, as usual, by getting to experiment with the idea in a largely safe environment. It's easy to get on board, there are no enemies, and there's only one platform between safe zones. Straight away, we see an addition to the challenge. Now, a Koopa is on the central point, which means that if we need to land on that section, we'll have to be careful not to touch the Koopa or bounce off its shell into danger. Now we have 3 spinning bridges between safe zones, and look at how the distance between these platforms is smaller than the distance between these. It's subtle, but it's still a step up. Again, we can choose to contend with the Koopa and get this block, or ignore him altogether and run along the top. Here, the 2 spinning platforms are out of sync. Again, a subtle change to how things work, but it adds an extra challenge for Mario to overcome. And like before, we get to choose whether we want to risk going into this pipe.
If we do, we're given a really good reward. Not just a bunch of coins, but a fun and cathartic minigame in which to collect them. Mario levels are all about balancing moments of threat and moments of pure fun, and providing satisfying rewards to moments of risk. It's actually more of a risk than you might realise. You'll miss the mid-level checkpoint if you take this route. Anyway, that checkpoint is, quite cheekily, hanging in the air and only accessible if you take this tricky high route and then land on this small platform. After some more jumping, we see a mutation to the challenge. Now, instead of a Koopa, the central platforms are controlled by fuzzies, which you can't land on, and they go underneath to force Mario to duck during the low points of these swinging platforms. We also get a classic intercept. And then the big finale. 6 platforms between safe zones, some of which are out of sync. There are fuzzies on almost every central point, and a question mark block and 2 Koopa coins to encourage risky play, and a Koopa paratrooper intercept. Finally, a vine and one last echo of the level's mechanic let us end the stage. Finally, Super Mario Bros. These stages are often a little more simple as Nintendo was finding its feet, and this being the first game, every challenge and enemy would be exciting to players in a way that, say, piranha plants just aren't anymore. But there's still plenty to learn, and not just from stage 1-1, which may be the most analysed level in any video game ever. Instead, I want to show you something I love and something I don't in stage 8-2. This level reintroduces us to Lakitu and immediately puts us in danger, as we must dodge him, his Spinies and a Koopa paratrooper on a broken staircase. This level just isn't messing around. But this puts us in a position where we can quite safely and easily dispatch Lakitu, an enemy that has terrorised us earlier in the game. It reminds me of when you finally get to take down the helicopter that chases you in Half-Life 2. Now this is the bit that stuck out to me. You jump on this spring, because why wouldn't you, and it dislodges a one-up mushroom. But you can't grab it, so you have to run through this next bit, keeping one eye on the shroom up high and another on the pits and enemies down low. It's another example of pushing the player to become a speedrunner, if only for a few seconds, to give an exhilarating moment of momentum and speed. For this next section, we are beset by bullet bills, but if you're an adept platformer, you can avoid them and all the enemies completely by staying on these upper platforms. Until this guy comes along and scuppers your plans, of course. Now this bit kind of sucks. It's just a huge jump. It will sap your lives, and it's not an interesting challenge. There's only so far you can keep expanding the distance of your jumps before they become unfair and unfun. After that we get some tricky sections, but with very simple obstacles, just enemies we've seen before, but in layouts that force you to make precision jumps. We get a final echo of that first staircase, but now with even more pitfalls before we finish the stage. So, while I start work on my first Mario Maker stage, let's recap what we found out. A typical Mario level will only have 1 or 2 ideas, and then iterate upon them to make it increasingly challenging. That might involve bumping up the gap between jumps, or making the timing harder to follow. That might mean increasing the distance between safe zones, or placing enemies either as interceptors between jumps, or as obstacles on the path. It could involve changing the mechanic completely to make it more complex, or take away safety nets. We can use coins to lure the player through the level, and optional rewards to encourage risky play. We can use time-sensitive events to make a player want to go fast, if only for a moment, and we can offer moments of fun and catharsis, either as a reward or as a palate cleanser between moments of challenge. And here's what I've got. Now, perhaps the biggest limitation of Mario Maker is that you can't exactly make your own level gimmick. You're limited to what's available in the toolbox. So platforms on tracks aren't exactly new, but I'm going to try and find some fresh ways of iterating on that basic premise. At the start of the level, we get to see how these things work and play with it in a safe area. If we fall, a safety net lets us get up and try again. We then get a mushroom and a hint of what's to come. Our first iteration is having to jump between 2 platforms while dealing with an intercepting Koopa paratrooper. Then there's this bit where a Goomba bounces off a music block, which to be honest is a bit rubbish, but it happened by accident and I liked it enough to keep it in. Next, there are 3 moving platforms, and here you get a choice. Are you going to take the easy route and keep moving, or are you going to take the risky option up through these spikes? If you do, you'll have a small gauntlet to face. Bullet bills, dropping donut platforms and spikes. Then a one-up mushroom chase that I stole wholesale from Super Mario Bros., but with spikes to keep it in tune with the rest of the stage. If you're quick, you'll get the one-up. If you're not, then it will fall into these spikes.
Either way, this door takes you back to the level. I put it in the sky as a little homage to Super Mario Bros. 2 because I felt sorry for it being left out of Mario Maker. Anyway, back down here we have a Koopa on a small platform to deal with. By the way, I chose to use these mushroom platforms because while they act exactly like standard ground, I think they feel less safe. I won't be reaching with that. Next we have to deal with these flamethrowers. I deliberately put a piece of track going down here so you have more time to see how the flamethrowers work. Then you'll have to deal with them. You can escape up here, which puts you out of harm's way, but you'll never know what was in that question mark box. It was a feather. We get a safe zone and, oh my god, I didn't foresee this happening. But I like it, and I love how it has a random low chance of happening, so that definitely stays. The next bit sets the scene and is a warning, but it can't actually hurt you unless you jump. But the next version of this, which you can see from this platform, can. You'll get a chance to figure out what to do while you ride up here, then you get a moment of catharsis before the challenge. Now the solution here, of course, is to use the musical note to jump over the blade, but timing this with the platform is a little tricky. I kind of troll you with these unattainable coins, but the real reward is getting to kick this shell down these steps to kill a bunch of spinies and earn a handful of one-ups. The saw blade in the wall is an echo to the start of the level, kind of like a bookend, and then we get our final choice. Ride the easy platform over to the exit goal, or take this terrifying saw blade ride up here so we can get an extra life. Phew, so there we have it, my first ever Mario Maker level, and I'm pleased with it. It's not perfect, it's a little easy perhaps, the musical note jump could be harder, and the one-up chase is actually pretty hard to mess up. Bullet bills are slow, it turns out. But in general, I think it's a pretty good first attempt, and it mostly adheres to the principles I discovered in my analysis. So let me know what you think, and when Mario Maker comes out, let me know what you come up with by leaving your level code in the comments below. Plus, please like the episode, subscribe on YouTube, and consider supporting Game Maker's Toolkit on Patreon. Что тебе надо-то? Нет. I am going to turn myself into an optical illusion by going through this window right here. Okay, I'm good. I'm not good. I was gonna say I'm good. I'm not good. Okay, so you're looking at this window and it looks like it's turning around, except here it stops. Now I keep rotating, but the window is rotating through me. What is happening? This video is sponsored by NordVPN. They help you create the illusion that you could be anywhere in the world. Let me back up for a second. This is the first part of a three-part illusion. What do you see? Well, there's a window and it's turning, except it stops and reverses direction. So the window is oscillating back and forth. That's what most people see when they look at this illusion, except that's not what the window is actually doing. It's on this turntable and it is rotating continuously. This is known as the Ames window illusion, and I saw it on an old Australian TV program called The Curiosity Show, and I was curious. So in this video, I'm going to dig deeper into this illusion than anyone has before. You know, the window itself is not a rectangle, but a trapezoid. You can see this side here is much shorter than this side over here, and that is essential to the illusion. Also essential, it is shaded to make it look 3D, but it's actually just a two-dimensional card with the same image on both sides. So now that you know exactly what this object looks like and what it's doing, can you correctly perceive the rotation rather than the oscillation? I still can. It still looks to my brain like this window is going back and forth. Okay, here's an idea. I'm going to attach this Rubik's Cube to the short side of the trapezoid so we can keep track of it as it goes around. You ready? Okay. Okay, the Rubik's Cube is going around. Everything seems normal. But now, what is that? It looks like the Rubik's Cube is continuing to go around
but the window is oscillating back and forth. There goes the Rubik's Cube around the back. I don't even know what's happening. Whoa! Look at that! It looks like the Rubik's Cube is out drifting by itself, out in front of the whole illusion. What is happening? Okay, new plan. I'm going to take off the Rubik's Cube and I'm going to put a ruler right through the middle of the window. And so we can't possibly be fooled by the illusion, right? Okay, here we go. Okay, the ruler is rotating around. But wait, now the window is going backwards? Whoa! Whoa! The ruler is going through the window. It is doing things which I know are physically impossible, but that is how my brain is seeing it. Look, here we go again. The ruler is turning around with the window, but right about here, the window starts going backwards, but the ruler keeps coming. What is even, like, how is this possible? This doesn't make any sense. But that is the way my brain interprets this. It clearly prefers the illusion over seeing what's really happening, the continuous rotation. So why is this? How does the illusion work? Well, it was created by Albert Ames back in 1947. And before becoming a researcher, he wanted to be a visual artist. So he was fascinated by how people perceive shapes and shading. And according to him, the key to this illusion is that we're all used to living in rectangular boxes, essentially. You know, houses and rooms where virtually all of the corners we see are 90-degree angles. Doors, windows, tables, and chairs are full of 90-degree angles. This is called the carpentered environment. But unless we're looking straight on at something, the angles we actually see are not 90 degrees. I mean, the images that form on our retinas are typically trapezoids of different shapes and sizes. Now, from extensive experience, our brains know they really should be rectangles and right angles. So our brains use these strange shapes to infer depth information, which in our rectilinear world is almost always correct. But not in the case of a trapezoidal window that our brains assume to be rectangular, hence the illusion. Видишь, теперь можно с жизнью разобраться, нет? Я, знаешь, что я мудак, что я все это придумал, что все это не работает, ну как бы не важно. Просто как-то, ну, ладно, не важно. То есть, как бы ты такой, оказывается, можно? Можно дальше, да, понимаю, то есть, да. Вот смотри, я женился, я точно знаю, что оно не мужчина, понимаешь? То есть, как бы, ну, пункт номер один, забеременеть нужно. Потому что если я женился, то у нас будет, значит, следовательно говоря, да, это нормально, иначе вообще, понимаешь, да. А все остальное это как бы, типа, да, вот, да, наживное уже, да. Ну что ты, нет. Ну, гипотетически, так если ты понимаешь, как бы, ну да, ну, это не совсем так, понимаешь, что, короче, да, понял меня. Все равно же весело, так нет. А тебе зачем этим заниматься, если у женщины есть грудь, которую она кормит, то есть тебе не надо этим заниматься. Младенцы это не твоя территория, понимаешь, да? То есть, ты им не нужно, они даже не понимают, что это такое, не знают, что это не мама просто и все. Ну, может, ты можешь притвориться мамой, но им мама нужна, а не какой-то мужик ненормальный, которого даже титьки не растут. Ну нет, ты понимаешь. Или можно сказать, что, ну, это как-то, да. Ну, понимаешь, короче, там тебе особо делать нечего, я понимаю. Да. Ну, как это все понятно, в том смысле, что актер, ну, понимаешь, короче, можно быть мужиком всю жизнь, это просто, как оно вот на самом деле есть, ты же на самом деле каждый день, понимаешь. Видишь, женщина тоже так, она мама в первую очередь, наверное, как-то. Да, вот она, да, какашки вытирать, что ты там понимаешь, ну, как чего-то не там делать, понимаешь, наоборот. Ну да. Ну, то есть физический уход за теми, кто ничего не понимает, еще вообще, да. Ну да, ну, а как? Ну, наверное, ну как там, понимаешь, ну а что иначе-то? Так это и есть нормальная судьба. И она как бы, я не знаю, как у женщин, но как бы по логике о том говорит, что они без, да, понимают.
Не знаю. Получается, что они монстры. Если ты спокойно берешь, идешь вот когда у тебя младенец орет дома, твой, который, то есть ты ненормальная вообще, тварь какая-то нездоровая. То есть что-то не то вообще просто здесь. Когда у тебя титьку просит твой маленький ребенок, а ты ему суешь какую-то херню туда, когда ему нужен, да, понимаешь как-то. Да. Но они уже, может, и мстят, ты правильно говоришь. Они просто мстят, потому что у них же мужская должна быть жизнь, да. Да, поэтому они, да. Потому что, да, понял ты меня уже, да. Завязывают их, все положил, вот как это, меня там в манеж положили, а ты такой, блин, ну где такое там, да. Это как-то даже, как заключенный, даже обидно, понимаешь, да. А потом спрашивают, откуда. Ну это уже извиняй, говорят там просто. Не, ну реально, ну что ты понимаешь. То есть как бы, да, без сердечия, без души, а ты говорить даже не умеешь еще, понимаешь? А они прекрасно чувствуют, что что-то не то. То есть ты только что из них вырос, ты понимаешь, ну, как бы, да. Ну да. Ну так меня нужно вернуть, да. А потом они начинают тебя. Это когда ты уже вообще, да, понял, я понял уже. Пила, говорит, нет, это. Ладно, это все не важно, я говорю, это лечится количеством детей, понимаешь? Да. А, наоборот думаешь, если не, да. Не, ну по-любому они становятся мягче, как бы, они уже смиряются с тем, что они не мужчины, что у них не будет уже времени, что потому что они здоровые, потому что им не надо. Что за них там все само бегает и шевелится и так далее, что распоряжается за них уже начинается. Нормально как-то. Нет? Нормально. Самостоятельность. Я не буду знать дальше, да. Потом, да. Не могло быть так, чтобы, ну нет, она то есть я так говорит. Вот я говорю. Понимаешь, как бы тут. Ну а ты как считаешь? То есть я тебе просто объясняю, мужик не нужен ребенку, понимаешь? Ну ты пришел, понюнюкался и ушел, как бы, да, и то не слишком, как бы, да, понимаешь. Ну, иначе, ну тупо даже, понимаешь, жизнь, ну да. А вот маме, которая, ты, чтобы ее защитить, и которая, да, понимаешь, ну ребенка, в смысле, ну жене своей, да, ну понимаешь, да. Ну, наверное, это уже слишком как-то, ну ладно, так будет. Наверное. Да, в принципе, за нее и общество может постоять, и вообще в целом. И все окажется не так печально, понимаешь? Ты думал, что оказывается все нормально, нормально, а потом оказывается места здесь хватит на 15 человек, понимаешь? Место, и оказывается не автономное. И когда у тебя 15 вылезает, у тебя уже первые 3 пошли уже работать, понимаешь? И уже и остальные там 5 они уже все по дому делают сами там, и так далее. К примеру, я тебе просто говорю, да. Да, я тебе точно объясняю, что ну да, делай больше активити, тогда они будут больше, да, делай, да, понимаю, да. Ну не понимаешь. Не, я понимаю, что я просто есть в какую сторону жить, да, то есть куда, да, вот и все, отдаваться типа того, да, или как вот объяснишь? Да, никак наоборот, значит, да. Ну счастье, ну надо стоило того-то, нет, наверное. Нам не понять, у меня нет таких уроков, да, понимаешь, да. Я ответственно понимаю. Ну да. Ну наверное, да, это мужской подход просто. Да. Ну не жизнь, ну хорошо, что ты можешь сделать лучше? Да, понимаю, да. Что ничего не делать, да. Ну да. Ладно.
carpentered world hypothesis is correct, well then you'd expect people with less experience of rectangles in their environments to be less susceptible to the illusion. And to test exactly this, in 1957, Harvard psychologists tried the Ames window illusion in South Africa with 80 children aged 10 to 14. 40 of them were living in the city of Durban, full of rectangular buildings, doors, and windows. The other 40 were from nearby rural communities where they lived in round huts with few prominent 90-degree angles. When subjects were seated 10 feet away from the rotating Ames window with both eyes open, 60% of the urban group reported seeing the window oscillated. But in the rural group, only 17.5% saw the same thing. So the results were consistent with the carpentered world hypothesis. The kids with less experience of rectangles were less likely to fall for the illusion. But that's not the whole story. When seated 20 feet away and with one eye closed, the illusion was much more convincing. Now 90% of all participants saw the window oscillating, and there was no significant difference between urban and rural groups. That means something else must be going on over and above our experience with rectangles. In fact, you can get a similar illusion without any straight lines at all. This is the De Heer circle. When rotating continuously, it also appears to oscillate back and forth. So what's going on? Well, both of these illusions make use of a technique called anamorphosis, which has been used by artists for centuries, if not millennia. This is a painting from 1533 called The Ambassadors by Hans Holbein the Younger. It clearly shows two prominent figures, but there's also this distorted shape over the floor. Only when viewed from the correct position, either the top right or bottom left, does it become clear that the image is actually a detailed depiction of a human skull. It's suspected that the painting was meant to be hung in a stairwell, where presumably out of the corner of your eye, you would spot the striking image of the skull reminding you of your own mortality. But if you were to look at the painting head-on, well, the skull would be pretty hard to see. Anamorphosis involves making a distorted projection of an object. So to see its proper proportions, you need to look at the work from a particular position or with a particular device, often a mirror. There are earlier examples like Leonardo's Eye by Leonardo da Vinci, which only takes its proper form when viewed from the side. Clearly, Leonardo knew how to give side-eye. And some might argue that the cave paintings at Lascaux, France from 17,000 years ago provide the first examples of anamorphic art. Due to the uneven painting surface, artists would have had to consider how their animal figures would be perceived from different vantage points. Anamorphosis is also central to perhaps Ames' most famous illusion, the Ames room. Ames designed his first distorted room in 1934, and with one eye from one privileged perspective, it just looks like an ordinary. Ну, короче, нельзя жить. Жить не строить ничего. Жизнь дерьмо, жить некуда, короче. Чай. Жизнь идет вперед, только хуже становится, и не знаешь куда. Работать надо больше. Вот женщинам надо больше работать, а мужикам больше надо. Можно. Да, самое то, что надо. А там вот сохнется уже потом. Если тренируешь нормально, то там все нормально будет. Святой уже станешь. И пузатый даже, наверное, чуть-чуть. А и то, и другое. Или отдельно, хорошо, отдельно. Либо нужно. По принципу. Нормально. Надо свирепо работать, понимаешь? Я себя немножко так отодвинул, заколдовал, и говорит, ну я понимаю, да? Просто да, я решил такой ва-банк все поставить, как говорится. Ну, вульгарно, конечно, но это не. Ну, то есть как бы все поставить. Так она не то, что как бы
Ну тут штука такая, что в банк ты полагаешься на удачу, а здесь ты полагаешься просто за незнанием, лучше ты заработаешь, так сказать. Потому что ты полагаешься на то, что у тебя есть трудоспособность, а ты, какая у меня уже есть любая какая трудоспособность. Ну или как бы может какая-то нет, какая-то есть все равно, но как бы, да. Короче, это тоже развивается. Ну а что, нет, что ли, хочешь сказать? Да. Да, цель, устремленность, желание этого, чего-нибудь. Да. Ну, а мне нахер это сдалось, если я не музыкант, конечно, не мужик, я помню. Да. Как все, ты больше никогда, значит, не будешь ни на чем играть. Конечно, да. Как ты будешь какой-нибудь, да, понимаю. Но это уже теперь так пока, да. Ну не берет меня никто там. Да. Ну, вечерей, так я не планировал, так уж, ну вечерей, что теперь. Сейчас я возьму деньги у кого-нибудь и пойду еще зубы делать, как бы протезировать, да, просто чтобы притвориться, что какое отношение, что я не алкоголик, блин, или какой-то, да. То есть они про себя же, они смотрят на меня, и о себе же думают, блин, не зачем. Зачем? Просто может в долгую тогда играть. Как бы. И при этом ты не выигрываешь немного времени, пока не соображают, что там такое там, или это самое. Да. К этому времени ты уже бесспорный может стать, да, понимаю. Ну не важно, и тут есть варианты, то есть понимаешь. Ну это как бы да. Нет, ну все равно, ну ты поймешь очень, да. Ладно, я понял. Приоритет, понимаешь, приоритет. Да. То есть даже если тебя сбивают, ну все равно, да, приоритет, да. Ну не важно, то есть не сессион, да, ну короче это видишь. Никто тебя не сбивает, все нормально. А ты думаешь, что меня все-таки сбивает кто-то, да, он тебя про себя и говорил. Ну нет, ну так и что теперь? Это тоже объем работы, потому что всех все сбивает, блин. Тогда, ну что, вот смотри, ты расстроился там, отвлекся, ты понимаешь, ну что, ты бы и так был чмом всегда, да, понимаешь. Вот я тебе говорю, ты же не стальной человек, не какой-нибудь там дикуль или еще кто-то там, да, понимаешь, да. Да, и не столько горки, да. Да, ну ничего страшного, да. Я не говорю, так это все тоже развивается каким-то образом, тренируется, да. Ну, я понимаю, заткнись уже просто, потому что так, ну неужели не так-то просто это, он тебе про себя и говорил, что ничего не разговаривает, он тебя понял. Ну просто ты, значит, другой дорогой пойдешь, да, как-то, приоритет потому что, понимаешь, ну не понимает он тебя просто, да. Туда же ты пойдешь, тоже туда, да. Ну блин, наоборот, ну не, понял. Ну ты просто говоришь, что ты просто говоришь, я слабак, я не знаю, как совладать с этим. Я такая, и узнавать не хочу, и даже то, что ты понимаешь, он да. Ну да, он это и говорил, ну нет, наоборот, что да. Нет. Что это такое? Что он вообще говорит? Да своих нет, и там, что ты пожалуйста, да, не понял. Да. Вот это не знаю, да. Как достал уже вообще просто, что он вообще не стоит? Про еду опять свою, что ли, наоборот. Не надо, это ну не надо, значит, он это имеет в виду, да. Ну значит, жри как свинья и будешь сильным тогда. Долгий разговор. Ну просто вот так вот я тебе говорю, что да. Фрукты, ягоды, да, это у тебя нету денег вообще, блин, ты тупой что ли, блин? Я не понимаю просто, блин. Как бы, понимаю. Наоборот, потому что
живи, вот, да, финансовые советы просил моих, да, да. Да. Нет, ну да, так, ладно. Рискованно, что ты сделаешь. Все, там целая гора говна, которая называется гора работы. Достал уже просто. Нормально, играй тогда! Все, да. Ну я тебе просто говорю, что то есть, это можно сейчас бесконечно говорить там про все это, долго говоришь просто. Я тебе просто объясняю, да, это все объем работы просто. То есть как вот, ну по-другому скажешь как-нибудь. Ну да, ну вот это имеется в виду. Ну ты не знаешь, значит, что такое работа, вот и все. Ну не смирение это значит, вот и все, блин, да. Да. Ну я понял уже, да. Ну я предупреждал просто, что так вот, да. Ну ты не все будешь пахать, понимаешь? Это я тебе просто говорю, есть куча работы, если бы одни мужики только работали, а не женщины, да, то есть, ну как-нибудь кинуть. То есть как бы сразу бы половину этих дел просто бы не существовало, просто вообще. Да. Ну да. Поэтому, типа того, дурочку говорит, нет, не надо, это не надо, да. Это не все, за то, что, да, понимаю. Ну такая популяция чуть придет. Ты ничего не сделаешь с этой популяцией, кроме как нарожаешь туда, да, количество детей. Типа того. Что ты, нет, ну это разница с твоей понять, да, я не знаю, что тебе ответить. Это да, будь незамужней и мудрой, успешной, доброй, одновременно. Может, кто его знает? Тебе какое дело, блин? Не надо быть добрый. Ну, как, да, ну ладно. Ну, в смысле, ну, если тут, да, ладно, все. Женщины вообще работают, у них вообще никакой работы нет, понимаешь? Кроме того, что, да, только самое, да, да. А если так бесконечно услада, им самим не по кайфу. Ты же вот, я как мужик могу этим понять, я такой нажрался там, и, как бы, казалось бы, но это тоже как бы не предел, да. Понимаешь, это личная отдыхалка. Ну да. Да, то есть это тоже тягомоть. Но дело не в этом, ты, короче, понимаешь, да? То есть женщины, у них нету тех инструментов, которые, то есть они для этого живут, потому что, да, снова бездушные просто, да. Просто такие интересные они очень, да. Да, понимаю. Бесчувственно, да, нечувствительно типа того. Да. Не страшно совсем, да. Боится, да. Ну да. Ну это как бы я не то, что это обида, я просто это что. Нет, да. Нет, не просто ты не пойми, женщин нельзя так понять, понимаешь? Они просто бесчувственные, все. Ты логично вроде понимаешь все, но ничего не разобраться не можешь ни с чем. Потому что это, понимаешь, ну как бы да, и не надо. И кроме того, что они автономные, они еще и женщины, они не мужчины, понимаешь? То есть хер их вообще там, да, сделал. Да.
ну, у них тоже безделье, это не их атрибут, понимаешь, да. То есть они если как живут чисто там в усладу в удовольствие, да, как бы, да, то есть это, они не так устроены, то есть, я не знаю, да, понимаю, да, них, ладно, спать. Круглый. А, это еще выпуск надо делать.